hivyo nawaomba sisi, mimi ni kama mama, nina uchungu sana nikiona vijana wanatumika hivyo. Please nawaomba kwa unyenyekevu, msitumike. Amana mkitumika vibaya, tutaumia sisi zote, jamii nzima itaumia. Tafadhali msitumike vijana. Africa is democratizing. It's very rare, or even you can say, comparing with the past, no one will take power using the force of arms anymore. And they recognize that either you go through an elective process, which we hope all the time will be free and fair, or there's no choice on how to seize power. And this is important because it hasn't been always like that. This is KTN News. Mwaka 1991, jamii ya wanasiasa waliokuwa wakidhani kuwa chama cha KANU kilikuwa na utawala dhalimu walibuni vuguvugu la FORD, yani Forum for the Restoration of Democracy. Wananchi wa mbali na karibu wakapanda basi walohisi kuwa ni la ukombozi, maskani yao kusikia sauti ya demokrasia yakawa katika uwanja maarufu wa Kamkunji. Waasisi wa vuguvugu hilo Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Joseph Martin Shikuku, Philip Gashoka, Ahmed Bamariz na George Nthenge walikuwa na vifua vya ujasiri. Kutoka leo kama mmoja wetu anawawa, sisi lazima zote milioni 23,999 lazima tuulize. Kilio kikuu kikawa ni demokrasia. Ile demokrasia niliyosema mwaka wa 89 tarehe 24 ya kuwa demokrasia imeondokea katika dirisha, lakini siku ya leo tarehe 16 demokrasia ya Wanakenya imerudia katika mlango wa mbele. Wakati wa juhudi hizi, Kenneth Stanley Njiru Matiba alikuwa Uingereza baada ya kutiwa kizuizini na aliyekuwa mwanasiasa Charles Rubia, ambao wote waliathirika kiafya. Wakati huu dhamira ilikuwa ni kukiondoa chama cha KANU mamlakani, na waasisi walikuwa na sababu mbalimbali za kufanya hivyo. Our group was of the young Turks, the lawyers were actually led by Paul Mwita, and Mwita was also the lawyer for both Kenneth Matiba and Charles Rubia. So when the two politicians were expelled from KANU and Matiba from the cabinet, they wanted to hold public rallies, and they were ready to challenge. So they went to Paul Mwita and asked him to draft a letter for them to the president, telling them that they intended to exercise their right to associate and hold a public rally. So Mwita drafted that letter. It was signed by Matiba and Rubia, and it went out. And of course, Moi panicked. And from then on, actually, the momentum for change was heightened. Bahari ya upinzani ilichafuka baada ya mzozo wa uongozi kuchipuka wa kutaka kujua atakayegombea urais katika uchaguzi wa mwaka 1992 baada ya rais wa siku hizo Daniel Toroitich arap Moi kuondoa kifungo cha katiba cha 2A kuruhusu Kenya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Tukitaka kuimarisha chama cha KANU kijulikane kama ni chama safi kinachozingatia yale yote mambo mema na mazuri, lazima tuangalie kwamba tunasafisha, na kusafisha
sio kusema kusafisha na kuna Ford ndani yake. Kitu mimi nauliza nyinyi leo, ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali, sisi tuseme kwamba tufungue, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A. Mwaka huo huo Disemba, Mwai Kibaki ambaye alikuwa waziri katika serikali ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi kwa siku nyingi, akataka kuangaza Kenya kwa kubuni chama cha Democratic Party. Baadhi walimuona kama mtu aliyetaka kugawanya upinzani, naye akajigamba kuwa ukabila si sehemu yake. If a party is to be called a tribal because its leader comes from a particular tribe, then all parties would be declared tribal and KANU would be declared Tugen. So, KANU party is Tugen. It's a Tugen party. It's a fact. Yes. Where has it got anybody in Central Province other than Kamodho? Where? Baada ya Disemba mwaka 1991, migawanyiko ilianza kujitokeza wazi wazi, hususan katika Ford ambayo haikuwa imesajiliwa kuwa chama. Marejeo ya Kenneth Matiba kutoka Uingereza Mei mwaka wa 1992 ilipanua tofauti za kisiasa miongoni mwa waasisi 6 wa muungano huo. Makundi mawili yakajitokeza, moja likimuunga mkono Jaramogi Oginga Odinga, huku wengine wakisema Matiba alitosha kuongoza Kenya. Bwana Kenneth Matiba alitoka Ulaya akakuja akasema nataka kuwa the presidential candidate, and yet there was a presidential candidate wakati huo, mzee Jaramogi Oginga Odinga. Kwa hivyo kwa wale tulikuwa huko kwa Ford, tuliona ni vema huyu mzee awe presidential candidate, lakini kulikuweko na fikira zingine na wengine wakapasua Ford, wakaingia Ford asili. Chama cha KANU kwa wakati huo kilikuwa kikifuatilia kwa karibu nyufa ambazo zilikuwa zimeanza kujitokeza katika nyumba ya upinzani. Gitobu Imanyara anasema kuwa KANU ilichezea ngware upinzani wakati huo. And Moi were able to infiltrate the original Ford and split into 2 camps, unfortunately, along tribal lines. At this stage, I do not want to say who was to blame, but there was a clear divide between the Mount Kenya region and the Western Kenya region. And Paul Mwita and I think Farah Maalim and others recognized that Jaramogi's struggle for liberation of Kenya was never tribal-based. And particularly when we remembered that he had in fact refused the entreaties from the British government to lead Kenya into independence when Kenyatta was in prison, restricted. Katika vyeo vya awali vya vuguvugu la Ford, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mwenyekiti, Martin Shikuku alikuwa katibu mkuu, naye Masinde Muliro ambaye katika uhai wake alikuwa mkuruba wa Jaramogi Oginga Odinga alikuwa naibu mwenyekiti. Mambo yalizidi kwenda yombo Agosti ilipokaribia mwaka 1992. Philip Gashoka, Martin Shikuku, George Nthenge na Ahmed Bamariz wakaegemea upande wa Matiba na kuacha Muliro na Oginga peke yao. Moja ya tofauti zilizokuwepo wakati huo ni kuwa Odinga alitaka wajumbe waamue atakayegombea urais, na Kenneth Matiba wakati huo alipendelea wananchi waamue. Kifo cha Masinde Muliro kilikuwa na utata hata zaidi, na hakufanyiwa upasuaji, lakini ikaamuliwa na daktari wake kuwa alikuwa na maradhi ya moyo. Mwambu Muliro ni mwanawe Masinde Muliro, na alimsikia babake siku za mwisho uhai wake akijaribu kuwaunganisha viongozi wa Ford ambao walikuwa na vuta jugwe lao wenyewe. I was not directly involved in the politics, but I was aware that there was going to be a split. And I recall one day when we went
with my late father and 2 other gentlemen to see the late Honorable Martin Shikuku, because he had been a key member of Ford, and I don't know where the disagreement might have come from or where the difference might have come from, but he seemed to be very keen on there being a split in Ford. And I remember I was present when my late father and he tried to see if they could reach some agreement, but I guess it didn't work. Wingu la upinzani lilizidi kulemewa baada ya Masinde Muliro kufariki alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta akiondokea Uingereza alikokuwa ameenda kwa ziara iliyotajwa na baadhi ya majarida ya ng'ambo kuwa ya siasa. Mwanawe Mwambu anasema babake alikuwa ameshikamana na Jaramogi Oginga Odinga kama chuma na sumaku. My late father stayed with the late Jaramogi Oginga Odinga, who had been the chairman of Ford. So they stayed together. Kulikuwa na hamu kubwa ya kuondoa chama cha KANU madarakani, ila wadau katika upinzani walikuwa wakisema lugha tofauti kuhusu wanayetaka aongoze Kenya, kila mmoja akiwa na ya kwake. Nitawauliza msimame nyinyi nyote ili tuhutubiwe, tumualike kiongozi wetu ambaye tarehe 1 atakuwa wapi? Asanteni sana. Sasa tutakuwa na rais mpya, Kenneth Matiba, na tutaondoa serikali ya Moi na mikora yake. Kwa maana Simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani, na Simba atalete uhuru, na uhuru lazima iwe na uhaki na ukweli. KANU inapanga jama za rigging kila siku, hata walifanya rigging during nomination. Hiyo unajua, na kila mtu anajua katika Kenya, pengine wewe mgeni. Katika uchaguzi wa mwaka 1992, rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi wa KANU alishinda kwa kura 1,900,000. Kenneth Matiba wa Ford asili akamfuata kwa karibu kwa kura 1,300,000. Mwai Kibaki wa DP akawa 3 na kura 1,000,000, naye Jaramogi Oginga Odinga kafunga 4 bora kwa kura 900,000. Matiba, Oginga na Kibaki walikataa matokeo ya uchaguzi na kudai kuwa KANU ilikuwa imewaibia kura. Wakosoaji wao wakati huo waliwalaumu na kusema walikataa kuungana na hivyo kumpa Rais Moi muhula mwingine wa kutawala Kenya kwa miaka 5. Matiba alienda mahakamani, lakini kesi hiyo ilitupiliwa mbali kwa kukosa kutimiza baadhi ya kanuni za mahakamani. Katika uchaguzi huo KANU ilishinda viti 100. Ford Kenya Oginga Odinga ikapata viti 31 sawa na Ford asili ya Kenneth Matiba, huku Mwai Kibaki akiwa na wajumbe 23 katika bunge hilo la 7, likiwa la kwanza baada ya kuruhusu vyama vingi vya kisiasa. Mtihani ulikuwa kuamua kiongozi rasmi wa upinzani bungeni, kwa sababu Ford Kenya na Ford asili zilikuwa na idadi sawa ya uwakilishi bungeni. Paul Mwite alikuwa naibu mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya wakati huo, na Gitobu Imanyara akiwa katibu mkuu wa chama hicho mosi hizo. Ford asili was a Mount Kenya affair, part of Mount Kenya. Ford Kenya was national. In fact, after the first multi-party elections in 1992, I was the Secretary General, I was the founding Secretary General of Ford Kenya. We were the only party in the entire National Assembly that had members of parliament from each of the 8 provinces, and with me as the Secretary General. So it was very national in outlook. But as time went on, again, that tribal virus hit us, and that time Jaramogi was the chairman of the Ford Kenya, Paul Mwite, the first vice chairman. Jaramogi was getting on in age, and there were
forces within our movement that felt that Jaramogi was so gone in old age. If for some reason he died, Mwita would succeed and the presidency would go back to the Kikuyus. In fact, my friend Raila was sort of wanted me out of the way because he thought Wamalwa would be a much easier person to get rid of. But to me, it was a matter of principle. I don't want to spend my energy on ethnic issues and fighting tough wars. I mean, I want to be part of a vision. Katika bunge la 7, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa na uwakilishi mzuri wa wabunge kimaeneo. Mwai Kibaki alipata ushindi mkubwa Nyeri na maeneo jirani, akawapata wabunge kama vile Martha Karua, huku Ukambani akifaidi na Charity Ngilu na Agnes Ndetei. Kenneth Matiba naye alipata ushindi mkubwa katika maeneo ya Murang'a. I think at one time it was being suggested that we revolve. You know, this year it's for Kenya, this year is for Dasili. But before all that could sort of crystallize and resolve itself, Matiba decided he didn't want to take part in the proceedings in Parliament, so he couldn't become leader of the official opposition, so naturally Ford Kenya took it up. And Jaramogi became the official leader of the opposition. Kifo cha Jaramogi Oginga Odinga mwaka 1994 kiliumbisha si tu chama cha Ford Kenya, bali pia upinzani, kwa sababu alikuwa kiongozi rasmi wa upinzani. Wakati huo Paul Mwite ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa kwanza wa chama cha Ford Kenya alikuwa amehama, na Profesa Anyang' Nyong'o vile vile alikuwa safarini kuondoka katika chama hicho. Ile shairi ya Ford Kenya. Mikoba kijana alichaguliwa kumrithi Jaramogi Oginga Odinga bila kupingwa kuwa mwenyekiti wa chama. James Orengo akamshinda Raila Odinga katika cheo cha naibu wa kwanza mwenyekiti, naye Profesa Rashid Mzee aliyekuwa mbunge wa Kisauni akawa naibu wa pili wa mwenyekiti. Lakini Wamalwa alipochukua hatamu akapata upinzani mkubwa kutoka kwa Raila Odinga ambaye alitaka kutoa uongozi wa chama hicho. Mkutano ukaandaliwa huko Thika mwaka 1995 chini ya mpatanishi Askofu Manasseh Kuria. Wamalwa alikuwa na kundi lake sawa na Raila Odinga. Mzozo ukawa mkubwa na ghasia zikazuka, wafuasi wa Raila wakaondoka baada ya makabiliano. Elections could not take place because of violence. What you've seen before, people appeared from nowhere with machetes, stones, axes, and elections couldn't take place. And the group led by Raila walked away. So we were left with Wamalwa, and there was now a new Ford Kenya led by Wamalwa, which continued until 2003, when they regrouped under NAC. And of course, I wasn't happy myself, knowing the history of the opposition from the time I was involved as Secretary General for Kenya, how the old guard had infiltrated the party and destroyed the ideals for which we had fought for. So in 2003, when Mike Wamalwa announced that we are teaming up with Kibaki and his group, I felt again another sense of betrayal, and I resigned from the party. Si hayo tu, Raila Odinga hakuwa radhi kuendelea kukaa katika chama cha Ford Kenya. Akahamia chama cha NDP na kushinda katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Lang'ata. Time has come to change course. I wish to inform you that I have resigned as a member of Ford Kenya. I hereby tender my resignation as a member of Parliament. Japokuwa Ford Kenya ilikuwa imechukua nafasi kubwa ya kufuatilia matukio ya serikali,
Mwai Kibaki aliendelea kupanua wigo wake, kwani kabla uchaguzi wa mwaka 1997 Shikuku alianza kuzozana na Matiba na baadaye akagombea urais mwaka wa 1997. Katika uchaguzi huo Moi alishinda, Kibaki akawa pili, Raila Odinga akawa tatu, huku Wamalwa kijana akiwa wa 4 na Charity Ngilu wa SDP akafunga ukurasa wa 5 bora. Hata hivyo, chama cha Ford Kenya wakati huo kilizidi kuwa na changamoto nyingi za uongozi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 kulikuwa na uasi kutoka kwa Daktari Muhisa Kitui na marehemu George Captain ambaye wakati huo alikuwa mbunge wa kwanza. Walikuwa wakikosoa ushirikiano wa Malwa na rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Hata hivyo, chama cha Ford Kenya mwaka 1998 kupitia kwa James Orengo kiliwasilisha mswada bungeni wa kutokuwa na imani na serikali ya rais wa siku hizo Daniel Toroitich arap Moi, aliyekashifiwa kwa kutowajibika huku ufisadi ukikithiri nchini. Mswada huo ulishindwa kwa sababu upinzani haukufikisha thuluthi mbili jinsi ilivyohitajika kisheria. At least we have shown that the government can be brought to account, and whatever happened today is a show that parliament has got powers. Wamalwa waliungana na Charity Ngilu na Mwai Kibaki kubuni serikali ya NAK, ila Wamalwa alifariki baada ya kuhudumu kwa miezi 8 tu akiwa makamu wa rais. Urithi wa Ford Kenya ikawa kamba ya mvutano kati ya Mskari Kombo, Muhisa Kitui na Daktari Noe Kesa. Kura zilipopigwa, Mskari Kombo akawa bosi wa chama hicho. Nataka kumpongeza mwenzangu Mheshimiwa Mskari Kombo kuchaguliwa kwa kura nyingi sana kama chairman wa Ford Kenya. We are nurturing a new sense of democracy when we can sit together and tell ourselves we must quickly demonstrate to our followers that we were not at war with each other. I want to lead this party with the vision of Jaramogi Oginga Odinga and the courage and principles of Pius Masinde Muliro and the eloquence and moderation of Michael Wamala Kijana. Kombo alikumbwa na msukosuko wa uongozi na hata akapinduliwa siku moja na aliyekuwa mbunge wa Malava marehemu Soita Shitanda mwaka wa 2006, ila mahakama ikabatilisha hatua hiyo. Honorable Karanga and Honorable Kivumbi have been variously quoted extensively on what they were scheming, plotting and conspiring to do against the party. Equally, Honorable Shitanda, who is a candidate, is the one who chaired the illegal meeting today. Lakini hamu ya kuongoza Ford Kenya ikamuingia Eugene Wamalwa na Moses Wetangula. Baadaye Wetangula akapata wenyekiti wa chama hicho. Yeye pia anadhania Ford Kenya iliharibiwa na mtangulizi wake Mskari Kombo. Wakati Wamalwa alipotuacha kama chama, Ford Kenya ilikuwa na wabunge karibu 25 hivi. Big party at the time in a parliament of 290. No, 220, 210, then nominated 12. Wakati huo, sisi tulifikiria ya kwamba tungesaidia Mskari Kombo aendeshe historia ya chama vile Wamalwa alikuwa amefanya. Ili chama endelee kukua, chama ende kunawiri na chama ipate umaarufu. Mskari Kombo alipochukua chama, matokeo yake ilikuwa kinyume na matarajio ya wengi. Mimi binafsi nilisupport Mskari Kombo against Muhisa Kitui na Noah Wekesa. Ndio walitaka kumrithi Wamalwa wakati huo. I think that's one of my most costly mistakes in my political career. Kusupport mtu ambaye alikuwa anakuja kuangusha chama. Tulipoenda uchaguzi, chama kilifanya vibaya sana. Kwanza, kosa la kwanza tuliungana na PNU. Wengi wetu tukawacha chama chetu tukasimama kama PNU. Cha pili,
tulisahau ya kwamba chama lazima kiendelee kubishana na vyama vingine. Kombo was just a nice guy. Akikaa hapo basi mambo inakuwa sawa mpaka chama ikakuwa na mbunge mmoja peke yake. What happened, like in all Kenyan political parties, when it was under Jaramogi, it was Nyanza based. When it was under Mike Omolo Kijana, it was Western Kenya based, Bukusu based. And Wamalwa wasn't forceful, and he let the party become localized. It was seen now as a Luya, not just a Luya, but really as a Bukusu party, and that tag killed it. It never really succeeded, and it's only recently under Moses Wetangula that it is now come back to claim a national outlook under the NASA coalition. Henry Obocha ni mbunge wa zamani wa Ford Kenya na anafafanua namna upinzani hususan chama cha Ford Kenya kilivyokuwa wakati huo. Wale tulifaulu kukaa kwa Ford Kenya tulikuwa sio wengi kama wale wakati tulikuwa 92 tulishinda watu 31. Kwa sababu wabunge wengi waluo Nyanza waliingia kwa NDP. Wengine ambayo walikataa walipoteza viti yao kama mzee Acheng Oneko. Jambo ambalo ni muhimu kutaja vile vile ni kwamba Michael Wamalwa Kijana na Masinde Muliro wametajwa kuchangia kwa nafasi kubwa kwa upinzani tangu mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Michael Kijana Wamalwa was a very personal, close friend of mine. I was in the original group that went to search for him in Trans Nzoia in his wheat farm to come on board to expand Ford Kenya, particularly after the death of Muliro. And we developed a friendship over the years. And even when Ford Kenya broke up and during the Raila Wamalwa divide, I went with Wamalwa. So I never had any disagreements with him. Even before he left for London, we were talking. I talked to him in London Hospital. It's unfortunate that he died before we could judge whether he achieved the purpose or not. Naweza kusema mambo mengi, historia vyama, mnajua Masinde Muliro aliweka Jaramogi, Matiba, Bamaharis, Ndenge pamoja wakawa na Ford kwa sababu alikuwa anataka kufanya kazi na Wakenya wengine. Mnajua Wamalwa Kijana alitembea na Kibaki na Ngilu na wengine kwa sababu alikuwa anataka kufanya kazi na Wakenya wengine. Malawa Malwaka Akira for the first time tukafika karibu kwa mlango kama namna gani. Japokuwa kuna vyama vingi vya siasa wakati huu, Ford Kenya inasalia kuwa mojawapo ya vyama vyenye ufuasi mkubwa ambavyo vimekuwa tangu mfumo wa vyama vingi ukubaliwe nchini mwaka 1991. Paul Nabiswa, KTN News.